4 matrices, you need to use the row or the column with maximum zeros. Which one is having maximum zeros? Either third column or third row, whatever it may be. It doesn't matter. Okay. So let us use the third row. So you have to write the signs plus minus, plus minus, plus minus, plus. So you have to write the determinant of this as -1 into determinant. Leave this row and this column 0, 1, 0, -1, 1, 1, 1, -2, 0. Again, use the first row elements plus, minus, plus. Why I am writing plus, minus, plus at all these? అయ్యా చైర్స్ వచ్చినాయి, చెప్పేవాళ్ళు లేక వాళ్ళు అడిపోతున్నారు. డూ ఇట్. మీరంతా నన్ను చూస్తున్నారు. సో ఐ హ్యావ్ డన్ వన్ స్టెప్, ద నెక్స్ట్ వన్ గివ్స్ యూ ద ఆన్సర్. If anyone wants from girl side, if anyone wants, you have 3 places vacant. 3 places vacant in the first rows. You may come forward. What is the answer? Amma? This is again -1 into 0 into something 0. Again -1 into, leave this row and this column. Determinant -1, 1, 1, 0. 0, -1. -1, -1, -1. What is the value? If you are committing even a simple mistake, the answer will be +1 or something else. Okay? Don't do such mistake. The concentration is required, focus is required while doing calculations. Because among the options, you have given the answer -1, +1, 2, 0. Okay? If you do a simple mistake, the answer will be changed. Along with that, the marks. Along with that, your NIT or IIT or PSU job. Okay? So one single mark is quite enough to change your fate in the competitive examination. Just 0.001 difference is enough. Okay, to get the difference between the first rank and the second one, second rank and third one. Almost some people who are getting equal marks also may have different ranks based on their age, number of attempts, and all those things. Okay, right. Let you do one more thing. A light lane, switch on the lights. Andaru vachara, కూర్చున్నారా? I haven't given any other problem for the back people, those who got the special chairs on the recommendation of the principal. You are more important, you are VIPs. For these people,
All the other staff will arrange the seats. But for you, the high command or management people will arrange the seats. Okay. Right. Next one. Let let the multiplication of the matrices, the multiplication of the matrices E and F is G, E and F is G, where E equals to cos theta minus sin theta 0, sin theta cos theta 0, 0, 0, 1. And G equals to 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. What is the matrix capital F? What is the matrix capital F? What is the matrix capital F? Here I am giving you the options. Option A, minus sin theta cos theta 0, cos theta sin theta 0. Zero, zero, one. Option B, sin theta cos theta 0, minus cos theta sin theta 0, 0, 0, 1. Option C, cos theta sin theta 0, minus sin theta cos theta 0, 0, 0, 1. Option D, minus cos theta sin theta 0, sin theta cos theta 0, 0, 0, 1. So here, why I have given the options? Because they are required to get the answer more quickly. And you people are getting the multiple choice questions. Okay. And you are going to have a negative marks of minus 1 by 3 for minus 1 by 3 for negative answer of 1 mark questions, and minus 2 by 3 for the negative answers of 2 mark questions. Okay. Need to be more clear, and we need to get the answer more quickly. If you want to find actually E into F equals to Z, Z is given as
identity matrix. We need to find F. F is the inverse of E. In order to find inverse of E, we need the determinant and also cofactors for all those 9 elements. So almost we need 10 calculations, 10 evaluations we have to do it. Instead of doing that, only one simple thing is enough. What is that? Verification of those options. You are having E. There is F. Which one is F? That you have to choose it now. That's enough. So multiply this with this. Sine theta cos theta minus sine theta cos theta. What it is here? E into F equal to, what is the first row element? 0, supposed to be 1, but in verifying the option A, you are getting 0. That is enough for saying that A is not the answer. Okay, next. Multiply that with this. Sine theta cos theta. Again, what is it? Again, sine theta cos theta. Is it E into F? Is it 1 or not? It is not 1. Okay, what next? Cos theta, cos square theta plus sine square theta. What is the value, Amma? E into F. That is nothing but 1. Okay, maybe. So in order to say that it is the answer, verify this. Minus cos square theta minus sine square theta. Here, E into F is minus 1. So you can choose this as the answer. That's enough. Just only 4 calculations will gives you the answer instead of doing 10 simplifications or 10 calculations. Sometimes verifying the options gives you the answer more quickly. Okay, instead of finding the inverse directly, it is better to verify this. Everybody have got it or not? Not everything is required to be calculated for multiple choice questions. Right. Now I think everybody got settled. We can start rank. If you want, I can give you some 50 problems or 100 problems on this. That is not required. But we need to move on as per the concept is required. And also we have to cover all the things. Write down. Just make a heading. Rank of a matrix. Rank of a matrix. Before writing or finding the rank of a given matrix, what we need to do is, we need to find, already we have calculated the determinant. Okay. Minor of order R. Suppose if you have given a matrix, capital A, Aij of order m by n. Just eliminate some rows and columns. Try to keep only R number of rows and R number of columns. Okay. Then you are going to get a submatrix. As in the set, by deleting some of the elements, you're going to get subset. Here in matrix, eliminate some rows and columns. What you are going to get? Eliminate some rows and columns. Try to keep R number of rows or R number of columns.
R number of rows and R number of columns. Okay. Then you are going to get a submatrix. Submatrix of order R by R. What you can say that? It is a submatrix of order R by R. Find the determinant of it. On finding the determinant of it, you will get some value. That is called minor of order R. Minor of order R. Minor of order R means it is the determinant value of a submatrix of order R by R. Now listen carefully. I am giving you the matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is of order 2 by 3. For this also you can find the rank. I am eliminating this column. You are having 1, 2, 4, 5. That is that is submatrix of order 2 by 2. Okay. So for that, what is the determinant? 1, 2, 4, 5. 5 minus 8. Amma, minus 5 minus 8 minus 3. If you keep these two. Now if you eliminate this, writing this one and this one. 1, 3, 4, 6. That is another submatrix. What is the determinant? 6 minus 12. What is it? Minus 6. Again, eliminate this, combine these two. 12 minus 15 minus 3. You're going to get different submatrices of order 2 by 2. Same order. But the determinants are also different. May not be same. Okay? So you may get different minors of same order for any given matrix. You have given this matrix. For this matrix, maximum minors of order 2 by 2 are possible. There exists different minors of same order. If you want to find only the minor of order 1, this is 1 by 1 submatrix. What is the minor of order 1 for that? 1. What for this? 2. For this, 3, 4, 5, 6. And there exists different minors of order 1. Different minors of order 1. Okay. So in the same manner, you can say, for any given matrix of order m by n, there exists different minors of order R. Different minors of order R. Now what is minor? Minor of order R means it is the value of the determinant of submatrix of order R by R. First you write it. Consider a matrix. Consider a matrix capital A equals to Aij of order m by n, Aij of order m by n, of order m by n by deleting some rows or columns or both, by deleting some rows or columns or both or both or both, keeping r number of rows, let it be small r, keeping smaller number of rows and smaller number of columns, smaller number of rows and small r number of columns.
Small r number of columns. The matrix obtained is known as the matrix obtained is known as submatrix submatrix of order r by r. Submatrix of order r by r. Okay? And the determinant of thus obtained submatrix. The determinant of thus obtained submatrix. Thus obtained submatrix is known as minor of order r. Minor of order r. Minor of, what's that? What you're doing? Your data. అమ్మా ఎవరు చేయమన్నారు? Minor of order r. There exists different minors. There exists different minors of same order there exist different minors of same order for any given matrix. There exist different minors of same order for any given matrix. Okay? Right. Now this is more important, getting the value of the minors. Now what is the rank of the given matrix? Among m by n matrix, which one is the lesser one? That minors will be calculated maximum. If it is 2 by 3, you may find the minors of order 2 maximum. If it is 3 by 4, you may find the minors of order 3 maximum. Minors of order 4 cannot be obtained because no addition of rows or no addition of columns. Clear? So there is possibility of getting the minors of order which is minimum among m comma n in that number of rows and number of columns. The one which is minimum, only that order minors can be calculated. Okay, maximum up to that minor order can be calculated, right? So the rank also will be maximum minimum of m comma n. Do remember. Okay, that I'll tell you later. Now what is the rank of the matrix? The rank of a matrix capital A is said to be smaller if there exists at least one non-zero minor of order r. And all the minors of order greater than r must be zeros. All the minors of order greater than r must be zeros. Okay, first you write that. I'll explain with a simple example. You can easily understood. Write down. The rank of a matrix capital A.
The rank of a matrix, capital A, is said to be smaller, is said to be smaller if there exists, at least, if there exists at least a non-zero minor, if there exists at least a non-zero minor of order R, of order smaller, and all the and all the minors of order, all the minors of order greater than R, smaller, all the minors of order greater than small r must be zeros, must be zeros. Okay, and it is denoted by rho of A equals to small r, rho of A equals to small r. Okay, now as I said, the rank of the matrix, listen, the rank of the matrix will be equal to or less than minimum of m comma n. Here you are having 2 by 3. Among these two, which is minimum? 2 is minimum. So the rank will be maximum 2. Okay, write down. If, write as a note. Write as a note. If capital A is equal to A of order m by n, is equal to A of order m by n, then rank of A is less than or equal to minimum of m comma n, minimum of m comma n. Okay, so for this, what will be the rank? You can say now very easily. You are having submatrices of order 2 and all the submatrices determinant of order 2 is 0 or non-zero? 0 or non-zero for this one? Non-zero. So what is the rank of this one? Ma, what is the rank? 2. Who said 1? There exist 2 by 2 submatrices. Okay? If at least one of the submatrix determinant of order 2 is not equal to 0, there exists at least a non-zero minor of order 2. Okay, so the rank of this one will be 2 only, right? Now, you please tell me clearly. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. If it is A1, can somebody say what is the rank of this one?
Speak out loudly. What is the rank of this? Tuna. 3. How many say that it is 3? వాళ్ళు ఎవరు చెప్పరు. నేను మాట్లాడేది అర్థమవుతుందమ్మా. Say yes or no. What is the rank of this? That matrix is itself submatrix to it. Okay. దానికి అదే సబ్మాట్రిక్స్ అవుతుంది. Now what is the determinant of it? Determinant of it is not equal to 0. So here rank of A1 is equal to, there exists a non-zero minor of order 3. So the rank is 3. Okay. Next, if I am writing A2 1 0 0 0 1 0 0 0 0, what is the rank of it? Amma, it is having a submatrix of order 3 by 3, but its determinant is 0. Okay, there exists only one minor of order 3. Only one minor of order 3, which is equal to 0. Next, do you have a non-zero minor of order 2? Do you have a non-zero minor of order 2? So there is one submatrix whose determinant is not equal to 0. So what is the rank of it now? Rank of A2 equals to 2. All minors of order 3 are zeros. There exists only one non-zero minor of order 2. That's enough. You may have 2 or 3 or 4 or 5, whatever it may be. But we have at least one non-zero minor of order 2. So rank of it is 2. Next, you just write these as examples. A3 equals to 1 0 0 0 0 0 0 0 0. What is the rank of A3? Only, because all minors of order 3 are zeros and all minors of order 2 are zeros, there exists only one non-zero minor of order 1. That is enough. Now, if I write A4 as 0 0 0 0 0 0 0 0 0, what you can say rank of A4? 1. All minors of order 3 zeros, all minors of order 2 also zeros, all. So rank of A4 equals to 0. Have written these examples. Now we are going to write two important results. Result 1. If there exists a non-zero minor of order R, a non-zero minor of order R for a matrix capital A, for a matrix capital A, then rank of A is, tell me now.
Is it equal to R, greater than R, greater than R equal to R, less than R equal to R? That is very simple logic. If you are thorough about the definition, then only you can say the answer. If there exists a non-zero minor of order R, here in A1, there exists a non-zero minor of order 1. Its rank is 1. There exists a non-zero minor of order 2. Can you say its rank is 2 now? There exists a non-zero minor of order 3. Can you say its rank is 3? Yes or no? Now what you can say? There exists a non-zero minor of order R for the matrix capital A. Then rank of this one is non-zero minor of order R, non-zero minor of order 1. Can you say rank is 1? What you can say? Greater than or equal to R. That is important. అర్థమైందా? అటువంటి చిన్న సింపుల్ లాజిక్ ఉన్నాయి ఇస్తారు ఒక్కోసారి. వెరీ స్మాల్ సింపుల్, బట్ అమాంగ్ ద ఆప్షన్స్ ఆల్సో, అక్కడ పెట్టాము. Among the options also you will be having greater than R equal to R, less than R equal to R. That's enough. మీకు ఈజీగా నెగటివ్ మార్కులు వచ్చే క్వశ్చన్స్ అవి. There is possibility of getting very easy negative marks. If you are not thorough about the concept, you cannot write the answer. Okay, so what you can say now? If there exists a non-zero minor of order 1 for A1, then its rank is greater than or equal to 1. Okay, actually it is 3. Greater than or equal to R. Right? Next, write another result. If all the minors of order R, if all the minors of order small r are zeros, if all the minors of order small r are zeros for a matrix capital A, then rank of A is rank of A is 0 na. Options: greater than R equal to R, less than R. See, in A1, all minors of order 3 are non-zeros. Its rank is 3. Coming from A4, all minors of order 3 are zeros. What is the rank? A3, all minors of order 3 are zeros. A3, all minors of order 3 are zeros. What is the rank? A2, all minors of order 3 are zeros. What is the rank?
2. So from these three, what you can say? If all minors of order R are zeros for a given matrix A, then rank of that matrix is చెప్పమ్మా నిన్నే ఐఎమ్ సూయింగ్ నేను కరెక్ట్గా నిన్నే చూసా అవును అసలు చూడలే చెప్పు వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ అది మళ్ళా పోయింది ఇప్పుడు చూడమ్మా A4కి ఆల్ మైనర్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3 ఆర్ జీరోసా కాదా అంటే ఏంటి 3/3 సబ్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకొని దానికి డిటర్మినెంట్ తీసుకుంటే 0 వచ్చింది ఆల్ మైనర్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3 ఆర్ జీరోస్ వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ర్యాంక్ ఏమున్నది A4కి అక్కడ రాసింది కదా A4 ర్యాంక్ ఆఫ్ A4 0 చెప్పాలి నెక్స్ట్ all minors of order 3 are zeros for A3 what is the rank కానీ 3 కాదుగా less than 3 next for A2 all minors of order 3 are also zeros what is the rank 2 అన్ని less than ఏగా so what you can say now less than R write down if all minors of order R are zeros for a given matrix, then rank of A is less than R. Then rank of A is less than R. Okay. ఇటువంటి చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్ అడిగితే you must be in a position to say the answer. Okay, right. Next. So here, in order to find the rank of the matrix, we are going to use row transformations or column transformations. While finding the determinant, we have done some row operations or column operations. By row operations or column operations, determinant remains same. But here, by row transformations or column transformations, rank remains same. Not the determinant, rank remains same. Okay, write down row, comma, column transformations. Row, comma, column transformations. While doing or calculating the rank, use the word transformation. But while finding the determinant, use the word operation. Just to show the difference between them. Row, comma, column transformations. First point. Interchanging rows. ఏంటమ్మా ఎందుకు లేస్తున్నారు మీరు యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు లీవ్ ద క్లాస్ అమ్మా మీరే మిమ్మల్ని గేట్ రాయమని ఎవరైనా బలవంతం చేస్తున్నారా ఎవరు యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు లీవ్ ద క్లాస్ till the complete duration is completed. What is the complete duration? 3 hours. 3 hours పాటు మీరు అట్లాగే కూర్చోవాలి 1 2 3 4లు నాట్ అలౌడ్. Is it clear?
సే ఎస్ ఆర్ నో. దట్స్ క్లియర్. ఓకే. నేను ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటాను కాబట్టి గొంతు బాగా మాట్లాడాలి, గొంతు బాగా అరిగిపోవాలని టీ ఇస్తారు నాకు మధ్య మధ్యలో. ఒక్కసారే ఇచ్చేది మళ్ళీ. ఓకే. మరి లేదనుకో ఆ మాట రాదు బయటికి. ఓకే. మీరంతా రాయడమే కదా. అండ్ యు ఆర్ సిట్టింగ్, ఐఎమ్ స్టాండింగ్. ఎవరు గొప్పవాళ్ళు? మీరే. హాయి కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. అవసరమైతే రాస్తారు, లేకపోతే వదిలేస్తారు, లేకపోతే పనుకుంటారు. మిమ్మల్ని ఎవరన్నా డిస్టర్బ్ చేస్తారా? ఎందుకు పనుకున్నావు అని ఎవరన్నా లేపుతున్నారా? నేను అస్సలు లేపను. ఎందుకంటే రెస్ట్ తీసుకునే వాళ్ళు తీసుకోవాలి పాపం. ఎందుకంటే ఏదో పని చేసి కష్టపడిపోయి ఉంటారు కదా. ఏమ్మా? సో మీకు అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా అర్థమైనట్టు చూస్తూ ఉంటారు. యు ఆర్ మోర్ పొలిటికల్. రాజకీయవేత్తలు ఏం చేస్తారు? ఎంతమంది వచ్చినా, ఎన్ని అర్జీలు ఇచ్చినా ఏం చేస్తారు? ఖచ్చితంగా అయిపోద్ది. అయ్యా నాకు 100 ఎకరాలు పొలం కావాలన్నాడు అనుకో, రే 100 ఏంటి 101 తీసుకో అంటాడు. అది ఇస్తే కదా. మీకు అర్థమైన అర్థం కాకపోయినా మీరేం చేస్తారు? ఆహా అట్లా చూస్తూ ఉంటారు. అవునా కదా. హాయిగా కూర్చుంటారు, ఆ తర్వాత రాస్తే రాస్తారు, లేకపోతే లేదు. అర్థమైన అర్థం కాకపోయినా అర్థమైనట్టు చూస్తూ ఉంటారు. యు ఆర్ మోర్ డిప్లొమాటిక్ అండ్ మోర్ పొలిటికల్ అండ్ మోర్ విఐపీస్ దాన్ ద టీచర్. అవునా కదా. కాబట్టి 3 అవర్స్ కూర్చోవడం వల్ల ఇబ్బంది ఏం లేదు, కూర్చోండి. అవసరమైతే దానికి లాక్ కూడా వేపిస్తాం. మీరు ఇక బద్దలు కొట్టుకొని వెళ్ళినా కుదరదు. బయట సెక్యూరిటీ కూడా పెట్టిస్తాం. రైట్, వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్? ఫస్ట్ పాయింట్, ఇంటర్చేంజింగ్ రోస్, కామా ఆర్, ఓఆర్ఆర్, ఓఆర్ఆర్, డోంట్ రైట్ కామా, ఓఆర్ఆర్. ఇంటర్చేంజింగ్ కాలమ్స్. Interchanging rows or interchanging columns. R is a, this is R. C is a. Interchanging ith and zth rows. Interchanging ith and zth rows. Or OR. Interchanging ith and zth columns. Amma, you have to interchange row to row or column to column, not row to column or column to row. You have to interchange row to row or column to column. Is it clear? Say yes or no. Next, second one. Multiplication of any row or column. Multiplication of any row or column by a non-zero scalar. By a non-zero scalar k. By a non-zero scalar k. That is k into Ri or k into Ci. K into Ci. Next.
multiplication of any row or column by a non-zero scalar k and added to the corresponding elements of another row or column. Added to the corresponding elements of another row or column. Okay. So I have multiplied the zth row with the non-zero scalar k. Zth row with the non-zero scalar k and added to corresponding elements of ith row or ci plus k cj. ci plus k cj. ci plus k cj. Okay. So here, by doing these three different types of row transformations or column transformations. By doing this, the rank of the matrix is not going to be changed. The rank of the given matrix remains same. Okay, write down that. By the row or column transformations. By the row or column transformations. Column transformations. The rank of the matrix remains same. The rank of the matrix remains same. Remains same. Next. Equivalent matrices. Yesterday you have written equal matrices. Equal means order is same, elements in the similar positions are same. Now this is equivalent. What are equivalent matrices? If their order is same as well as rank is same. Order is same as well as rank is same. Okay. Equivalent matrices means two matrices A and B are said to be equivalent if one can be obtained from the other by a sequence of row or column transformations or both. Write down two matrices A comma B. Two matrices A comma B are said to be equivalent. Two matrices A comma B are said to be equivalent if one can be obtained from the other. If one can be obtained from the other. If one can be obtained from the other by a sequence of row transformations
or column transformations, row transformations or column transformations, or both, or both, or both. Okay. So what is the main important property for equivalent matrices? Amma, we write it as A equivalent to B. That is equivalence. A equivalent to B. For equivalent matrices, order remains same. Order remains same, as well as their ranks are also equal. Their ranks are also equal. Okay. Amma, by doing row transformations, we can convert the given matrix into upper triangular form. Listen, if you are having a matrix like this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So by using row transformations, what you people are getting? Upper triangular form. That means this will become 0, even if some more elements in the second row also may become 0. Okay. So this will be 2 by 4. Okay. Write down next point. By applying row transformations, by applying row transformations, by applying row transformations, the given matrix is transformed into upper triangular form. Upper triangular form. Upper triangular form. Upper triangular form. Okay. Not exactly upper triangular matrix. Into such form. ఇది ఖచ్చితంగా upper triangle matrix కాదు. Say yes or no? Because it is not a square matrix. But into such form, it will be reduced. It looks like an upper triangular matrix. We call it as upper triangular form. Okay. By using column transformations, it will be reduced into lower triangular form. Write down. By applying column transformations, by applying column transformations, by applying column transformations, the matrix is reduced into lower triangular form matrix. Lower triangular form matrix. Okay. Next, if you apply both row and column transformation,
Any matrix of this form, AI is a of order m by n. If its rank is smaller, it will be reduced into IR 0, 0, 0 of order m by n. Any matrix of order m by n, if its rank is smaller, it can be converted into IR 0, 0, 0. What is it? This we call it as normal form of the given matrix. Write down. Eigen values konjam time unnadi. Wait cheyala. Okay. Right. By using row comma column transformations, row comma column transformations, row comma column transformations, any matrix Aij of order m by n, any matrix Aij of order m by n can be reduced into what you have written by using row comma column transformations. Any matrix Aij of order m by n also with rank smaller. You please add that word. Also with rank smaller can be reduced into reduced into matrix IR 0, 0, 0, matrix IR 0, 0, 0 of order m by n, which is known as normal form. Normal form. And vice versa. What is the meaning of it? If you can write any matrix into such normal form, then its rank will be smaller. If any matrix rank is smaller, you can reduce it into normal form. If any matrix can be reduced into normal form, its rank will be smaller. What is IR? What is IR? Identity matrix of order. Write it. Where IR is identity matrix, where IR is identity matrix of order, small r. Is it clear? So this is known as normal form. If any one can be reduced into normal form with IR, then its rank is smaller. If there is a matrix with rank R, it can be reduced into such normal form. Is it clear or not? Say yes or no. Right. Next, you have written equal matrices, equivalent matrices,
Now we can write elementary matrices. Elementary matrices. Please write elementary. ELEMENTARY. Elementary matrices. Elementary matrices. What are elementary matrices? What are elementary matrices? Elementary matrices. Amma, if you are having an identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1, by interchanging first and second rows, only one row transformation, what you are getting? 0 1 0 1 0 0 0 0 1, or otherwise C12, interchanging first and second columns, what you are getting? 0 1 0 1 0 0 0 0 1. Of course, both are same, but not always. And equivalent to R1 plus KR2. What is R1 plus KR2? Whatever we have written first to that row, you have to do this transformation. Okay. R1 1 Z1 plus K into R2 0. 0 plus K into 1 K. 0 plus 0 0. Next 0 1 0. Next 0 0 1. By doing only one, either row or column or row or any other column, you may write this one C1 plus KC2. C1 plus KC2. What is it? Amma, C1 means for the first column. 1 plus K0. Next, K. Next, 0. Next, 0, 1, 0. 0, 0, 1. Okay. Now what you can do? This one, this one, this one, this one are elementary matrices. These are obtained from identity matrix. Okay. By only one transformation, either row or column. The elementary matrices are the matrices obtained from identity matrix by a row or column transformation, not both even. Only one, that's enough. Write down. The matrices obtained, the matrices obtained the matrices obtained from an identity matrix, from an identity matrix, from an identity matrix by a row or column transformation, by a row or column, by a row or column transformation.
by a row or column transformation are known as elementary matrices. Elementary matrices. Okay. Just note this. From an identity matrix of order 3, the elementary matrices are obtained as follows. The elementary matrices are obtained. The elementary matrices are obtained as follows. As follows. Am I clear? Say yes or no. Next, in order to find the rank of the matrix, normally we are going to use only row transformations. We don't not even required a single column transformation. Just try to use row transformations till you get or converted into upper triangular form matrix. Upper triangular form matrix. Then the number of non-zero, non-equivalent rows in the final upper triangular form matrix is equal to the rank of the matrix. Is equal to the rank of the matrix. Write down. In order to find the rank of a given matrix, the rank of a given matrix, rank of a given matrix, in general, we use the row transformations. We use the row transformations. Row transformations and convert it into upper triangular form matrix. Upper triangular form matrix. Upper triangular form matrix. Then the number of non-zero non-equivalent rows. Non-equivalent rows is equal to the rank of the given matrix. Is equal to the rank of the given matrix. Is it clear? Okay. Ma, if you are having a matrix Aij of order m by n, we are going to convert it into some upper triangular form matrix. These values will be zeros. These values will be zeros. Now here the number of non-zero, non-equivalent rows. If you have only two non-zero, non-equivalent, then you can say the rank is 2.
If you have 3 non-zero, non-equivalent rows, you can say rank is 3. Based on that, you can decide the rank of the given matrix. Okay. So we discuss some properties after doing 1 or 2 simple problems. Find the rank of the matrix. Just right now. Find the rank of the matrix. Write down this 4, 2, 1, 3. First row. 4, 2, 1, 3. Second row. 6, 3, 1, 7. Next. 2, 1, 0, 1. 2, 1, 0, 1. Yes, do it now quick. It is of order. What is order, Amma? 3 by 4 equivalent to. Here, in order to find the rank, convert that into upper triangular form. In the first step, listen, in the first step, using the first row element, make these two as zeros. Okay? How you can do that? R1 implies, yes please? R1 implies, R1 na R2 na? Then tell me, R2 implies, Amma, 4R2 minus 6R1. 4, 2, 1, 3. Yes, tell me now. 4 into R2, 24, minus 6 into 4, 24, 0. Next, 3 into 4, 12, minus 12, 0. 4 minus 6, minus 2. Next, 28 minus 18. What is it? 10. Again, you have to make this 0 using the first row. R3 implies, yes please, 2R3 minus R1, 0. Amma, 2 into 1 minus 2, 0. Again, 0 minus, what next? 2 minus 3 minus 1. So what do you have got? Again, now we have almost 2. Seems to be equivalent. Okay, if it is possible, try to make this one as 0. Do it. How you can make it as 0? Using the second row in the second step. Yes, please. Anything wrong here? Do it. Tell me the rank. I have done one step. Okay. ఏంటమ్మా 4213 63 17 రాశారా 47 రాయండి
యాక్చువల్లీ ఇది 4. అంటే ఉన్న క్వశ్చన్ యాజ్ టీజ్కి ఇస్తున్నా. I don't want to change it. Even if you want, you can write 17. What is it? If it is, ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు ఇది? 4 into 4, 16 minus 6. Amma, this one is also 10. Yes, do it now. In the second step, try to make this 0. 4, 2, 1, 3, 0, 0, 10, 10. How you can make it 0? R3 implies 10 R3 plus R2. 10 R3 plus R2. What is it? 0. 0. Next. This is 0. How many non-zero, non-equivalent rows are there? It is now in the upper triangular form. It is now in the upper triangular form. Upper triangular form. How many non-zero, non-equivalent rows are there? How many? ఎన్ని non-zero rows ఉన్నాయి? ఒకటా? 2. Non-equivalent అంటే ఈ రెండు సిమిలర్గా ఉన్నాయా? Say yes or no. So there exist 2 non-zero, non-equivalent rows. Hence the rank is 2. Write down. There exists 2 non-zero, non-equivalent rows. Non-equivalent rows. Hence, the rank is 2. Hence, the rank is 2. As it is, this was given in the gate previously. Okay. Write down. Find the rank of the matrix. Find the rank of the matrix. A equals to Aij of order n by n for n greater than or equal to 3 and Aij equal to I into z, I into z and 1 less than or equal to I comma z less than or equal to n. I is lying in between 1 and n. Z is lying in between 1 and n. 1 and n. Find the rank. Do it. Okay. That's why I had given you all the definitions only based on the notations. మీకు ప్రోగ్రామ్స్ రాసేటప్పుడు కూడా అరేంజ్మెంట్స్ చేయాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా నోటేషన్స్లోనే రాయాలి. అంతేగాని ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి ఒక్కొక్క దాన్ని మనం రాసుకుంటా పోం. రైట్? టెల్ మీ ద ఆన్సర్ నౌ. సహజంగా మధ్యాహ్నం 2 to 4 ఎవరుంటారమ్మా క్లాస్లో? హైవే మీద వెళ్ళే హెవీ వెహికల్ డ్రైవర్స్ ఉంటారు. చెప్పాను కదా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? హెవీ వెహికల్ డ్రైవర్స్ మర్చిపోయారా? కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి బాగా.
ఏం చేస్తారు హెవీ వెహికల్ డ్రైవర్స్? మిడ్ నైట్ 2 to 4 వాళ్ళు కళ్ళు తెరిస్తే నిద్రపోతూ ఉంటారు. ఏంటి? డ్రైవింగ్ వీల్ ఉంటుంది కదా, ఆ వీల్ పట్టుకొని వాళ్ళు అట్లాగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. దర్ ఐస్ విల్ బి ఓపెన్, దే ఆర్ డ్రైవింగ్ ఇట్, బట్ విజన్ ఈస్ నాట్ దేర్ అండ్ బ్రెయిన్ విల్ నాట్ వర్క్స్ అండ్ ఇట్ వోంట్ సపోర్ట్స్. దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్నూన్ 2 to 4. సేమ్ అండ్ ద సేమ్ మేనర్ క్లాస్లో కూడా 2 to 4 ఉంటారు కొంతమంది. మధ్యాహ్నం 2 to 4 ఉంటారు, నైట్ కాదు. వీ డోంట్ హ్యావ్ ద క్లాసెస్ ఆఫ్ కోర్స్. నైట్ టైం ఉండవు కదా మన క్లాసులు. ఎందుకని రాత్రులు నిద్రపోతారు? దానికి సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉంది. మీరు ఇంజనీర్స్, అవి తెలుసుకోవాలి. రాత్రులు ఎందుకు నిద్రపోతారు? సింపుల్ రీజనే. మీరు ఏ చిన్న కుగ్రామం పల్లెటూరుకి వెళ్ళి అడిగినా చెప్తారు, రాత్రులే ఎందుకు నిద్రపోవాలా, పగలెందుకు నిద్రపోకూడదు. ఏమ్మా, అసలు ఏమి చదువుకోని వాళ్ళు చిన్న చిన్న పనులు చేసుకునే వాళ్ళని అడిగినా చెప్తారు. ఇంత గొప్ప ఇంజనీర్లు మీరు, కాబోయే సైంటిస్టులు, ఐఐటియన్స్, ఎన్ఐటియన్స్, రాత్రులు ఎందుకు నిద్రపోతారు, పగలెందుకు పోరు అనేది చెప్పలేకపోతే ఎట్లా? ఏమ్మా, నువ్వు ధ్యానం చేస్తూ ఆలోచిస్తున్నావా, లేకపోతే ఆలోచిస్తూ ధ్యానం చేస్తున్నావా? వాట్స్ ద రీజన్? ద యూనివర్స్ ఇస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఎనర్జీ సిస్టమ్. అవునా కాదా? ఏమ్మా, ప్రపంచంలో లేకపోతే ఈ విశ్వంలో, ఈ గ్యాలక్సీ అనుకోండి, ప్రతిదాన్ని కూడా ఎనర్జీ, శక్తి అనేది ఒక శక్తి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతూ ఉంటుంది. మనకి శక్తి ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? న్యాచురల్ రిసోర్స్ సూర్యుడి నుంచి వస్తుంది. సూర్యుడు పగలుంటాడు కాబట్టి ఎనర్జీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అండ్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఇట్ అండ్ వీ కెన్ వర్క్ బెటర్ ఇన్ డే టైం. నైట్ టైము ఎనర్జీ ఉండదు. సో కాబట్టి బాడీ సెల్స్ అలసిపోతూ ఉంటాయి. మనకి ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ రాదో అప్పుడు ఏమవుతూ ఉంటుంది? మనం బ్యాటరీ వీక్ అయింది. కరెక్టే చెప్పారు, అంతేనా? సో బ్యాటరీ వీక్ అయినప్పుడు ఏమవుద్ది? ఆమెకిలాగా ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు. ఏమ్మా, అంతేనా? సో అందుకని రాత్రులు ఖచ్చితంగా 6 to 8 hours నిద్రపోవాలని అంటారు. పూర్వకాలంలో అయితే సన్ సెట్ అవగానే నిద్రపోతారు. 1 or 2 hours వాళ్ళు ఏం చేయడానికి లేదు, బికాస్ అప్పట్లో ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు, లైట్ కూడా లేని టైంలో ఏం చేస్తారు అంటే కొంత లైట్ పెట్టుకొని అన్నీ సెట్ చేసుకొని సన్ సెట్ అవగానే నిద్రపోతారు. ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ కొన్ని ఏరియాల్లో అయితే 4 o'clockకే వెలుతురు వచ్చేస్తుంది. సన్ రైజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్ సన్ రైజ్ అవ్వదు, అర్త్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, సన్ అట్లాగే ఉంటాడు. ఇది మూవ్ అయ్యేటప్పుడు మన పొజిషన్ ఉంటుంది కదా, మన పొజిషన్కి సన్ కనపడతాడు. వీఆర్ సేయింగ్ సన్ ఈజ్ రైజింగ్, బట్ యాక్చువల్లీ దట్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. సైంటిఫిక్గా చెప్పాలి అని అంటే సన్ రైజ్ కాడు, సన్ సెట్ కాడు, అర్త్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. యాజ్ పర్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ దట్ సన్. ఓకే, ఎప్పుడైతే సూర్యుడిని మనం చూస్తూ ఉంటామో అప్పుడు సూర్యుడి నుండి ఎనర్జీ వస్తూ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ బిహైండ్ ది వాట్ యు కాల్ ద రిసోర్స్ ఆఫ్ దట్ సన్? సన్లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ రిసోర్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? న్యూక్లియర్ ఫ్యూజనా, ఫిజనా? న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. ఓకే, అది లోపల నుంచే దానికి అంతటా అదే క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. న్యూక్లియర్ ఫిషన్ అంటే 2 మాలిక్యూల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ చిన్న మాలిక్యూల్స్ నుండి ఎక్కువ శక్తి వస్తూ ఉంటుంది. ఆటమ్ బాంబ్లో ఉపయోగించేది ఏంటి ఫార్ములా? న్యూక్లియర్ బాంబ్స్లో ఉపయోగించే ఫార్ములా ఏంటి అమ్మా? న్యూక్లియర్
ఫ్యూజన్ రాదు. ఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి? సన్ లోపల దానంతట అదే క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎమిషన్ ఆఫ్ లైట్, ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటారు. దాని నుండి దానంతట అదే వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. న్యూక్లియర్ ఫిషన్కి FISSION, దానికి ఏం కావాలా? ఏదో ఎనర్జీని ఉత్పత్తి చేసేటువంటి చిన్న పార్టికల్స్ కావాలి. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టున్నాను. ఆగస్ట్ 7th 9thలో ఇన్ ద ఇయర్ 1942 or 44, what was happened? 45 అనుకుంటా. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఏం జరిగింది? హిరోషిమా నాగసాకి మీద న్యూక్లియర్ బాంబ్ని అమెరికా ప్రయోగించింది. వాటి పేర్లు తెలుసా? లిటిల్ మ్యాన్, ఫ్యాట్ మ్యాన్. అంటే వాటిని డిజైన్ చేసినటువంటి ఇజ్రాయెల్ శాస్త్రవేత్తలు, ఒక లావుగా ఉంటాడు, వాడి పేరు ఫ్యాట్ మ్యాన్. ఒకటి చాలా చిన్నగా ఉంటాడు, వాడి పేరు లిటిల్ మ్యాన్. వాళ్ళ పేర్లే పెట్టుకున్నారు దాని మీద. వాటిని హిరోషిమా నాగసాకి మీద కరెక్ట్గా డ్రాప్ చేశారు. ఆ డిజాస్టర్ నుండి కోలుకోవడానికి more than 50 years పట్టింది జపాన్కి. బట్ ఈవెన్ దో జపాన్ ఈస్ రన్నింగ్ బుల్లెట్ ట్రైన్స్, ఇండియన్స్ ఆర్ రన్నింగ్ షేకింగ్ ట్రైన్స్. మనం ట్రైన్లో వెళ్తా ఉండంటే స్మూత్నెస్ ఉండదు. మనం చెప్పినట్టున్నాను, ఎక్స్ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, శ్రీ కోన రఘుపతి గారు, నాకు మంచి ఫ్రెండ్ ఎప్పటి నుంచో. ఆయన జపాన్ వెళ్ళాడు వాళ్ళ మిస్సెస్తో కలిసి. జపాన్ వెళ్ళి 5 రూపీ కాయిన్ని ఇట్లా వర్టికల్ పొజిషన్లో పెట్టాడు విండో దగ్గర. 5 రూపీ కాయిన్ని వర్టికల్ పొజిషన్లో విండో దగ్గర పెడితే ఈవెన్ దట్ వాస్ నాట్ ఫ్లిప్డ్, అది కొంచెం కూడా తొనగలే. బట్ ద ట్రైన్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ more than 300 km/h. అర్థమైందా? ట్రైన్ 300 km/h పైన వెళ్తుంది, అది కొంచెం కూడా ఫ్లిప్ కాలే. నేను వచ్చేటప్పుడు ట్రైన్లో ఎక్కితే బాగా నిద్ర పట్టింది అనుకోండి, పావు గంటల మెలకు వచ్చేస్తుంది. ఎందుకని? మధ్యలో దడదడా దడదడా అంటూ ఉంటుంది. అది మీరు ఏ ట్రైన్ అయినా ఎక్కండి ఇండియాలో అదే పరిస్థితి. వై దట్ మచ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాజ్ హ్యాపెన్ ఇన్ జపాన్? వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారో ఆ కష్టం నుండి తేరుకోవడానికి అంత హార్డ్ వర్క్ చేశారు. అర్థమైందా? సో ఆ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ యూస్ చేసి ఆ న్యూక్లియర్ బాంబ్ని తయారు చేశారు. దాని పేరు అందుకే న్యూక్లియర్ బాంబ్. ఓకే, న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అంటారు. న్యూక్లియర్ ఫిషన్కి చాలా తక్కువ కంటెంట్ చాలు. వాళ్ళు ఒక్కొక్క బాంబులోనంట 50 kilograms ఆఫ్ యురేనియంను పెట్టారు. తెలుసా యురేనియం ఎక్కడ దొరుకుద్దో? ఎక్కడ అమ్మా, ఎక్కడ దొరుకుద్ది యురేనియం? బయటికి వెళ్ళి ఇసుక తీసుకోండి, గుప్పిడి ఇసుక తీసుకుంటే ఎక్కడో స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ యురేనియం విల్ బి దేర్. యురేనియము బీచ్లో ఉండేటువంటి మామూలు మన నేలలో ఉండేటువంటి ఇసుకలోనే ఉంటుంది, ఎక్కడో ఉండదు. ఓకే, కానీ చాలా అమౌంట్ తీసుకుంటే వెరీ స్మాల్ పార్ట్ యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇట్. ఆ యురేనియంలో 50 kilograms ఆ రియాక్షన్కి ఉపయోగపడింది ఎంతో తెలుసా? 0.5 grams ఆఫ్ యురేనియం. జస్ట్ 0.5 grams ఆఫ్ యురేనియం causes that much of damage, which devastated the entire those two towns for more than 5 decades. 5 దశాబ్దాలకు పైనే వాటిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినాయి. అంటే జెనెటిక్గా వ్యాధులు వచ్చేసినాయి, తరం నుండి తరం నుండి తరం నుండి. పిల్లలకి పశువులకు కూడా అట్లాగే అవి ఎఫెక్ట్ అయినాయి. ఎంతమ్మా? 0.5 grams. అది ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పాను? కొంతమంది ఉదయకాలంలోనే చక్కగా 12 గంటల లోపే నిద్రపోతున్నారు. ఏమ్మా? అందుకోసమని చెప్పాల్సి వచ్చింది. ఇంత చెప్తున్నా కానీ ఇంకా నిద్రపోతున్నారు. దయచేసి సూర్యోదయం అయ్యి 11 గంటలు కావస్తుంది, నిద్ర మేల్కోండి. ఓకే, యు ఆర్ రిసీవింగ్ ద ఎనర్జీ and you have to receive it and you need to work along with it proportionally. ఏమా? అంతేనా?
అంతేనా? కరెక్టేనా? సీరియస్ అవ్వద్దు దయచేసి అని ముందుగా అందుకే పెట్టింది. మీరు సీరియస్ అవ్వకూడదని దయచేసి. సూర్యోదయం అయ్యి 11 గంటలు దాటింది, మీరు నిద్ర లేవండి. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ యురేనియం కాజెస్ దట్ మచ్ ఆఫ్ డ్యామేజ్, దట్ ఈస్ న్యూక్లియర్ ఫిషన్. మీలో కొంత ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కనీసం 3 గంటల పాటన్నా నిద్రపోకుండా ఉంటారు. అది చెప్పేది. ఏమా 0.5 grams ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టుకోండి. దెన్ యూ కెనాట్ స్లీప్, యూ విల్ నాట్ స్లీప్, అండ్ యూ విల్ నాట్ అలౌడ్ టు స్లీప్ or move your or transform your body into sleep mode for at least 3 hours. Is it clear? చేయండి, ర్యాంక్ చేయండి. ఇక వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్? ర్యాంక్ అమ్మా ప్రాబ్లం రాశాను. నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ ఛానల్లో వింత జంతువుని చూసినట్టు చూస్తున్నావు. సో ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ రిటన్ ఆన్ ద బోర్డ్. హ్యావ్ యూ డన్ ఇట్? వాట్స్ ద ర్యాంక్? 1. Good. Congratulations. Even she has that kind of expression, she said the answer correct. What is the answer? 1 na? See, listen. N is greater than or equal to 3 amma. So I'm going to take for n equals to 3. What is the matrix? Amma, A11, A12, A. Next, A21, A23. Next, A31, A32, A33. This is equal to, what is A11? I into Z. 1, 2, 3. 2, 4, 6. Next, 3 into 1. 3, 6, 9. I'm going to convert this into upper triangular form in the first step. Make these two zeros using the first row element. Equivalent to R2 implies R2 minus 2R1. 1, 2, 3. Okay, what is it? 0, 0, 0. R3 implies, what is it? R3 minus 3R1. 0, 0, 0. What is the rank now? The rank is 1. Okay. Even for n equal to 4, 5, 6 up to n, whatever the positive integer that n may be, the rank will be, what is it? 1 only. This sort of questions will be given, were given in the previous examinations. Neat ga raayamma. Answer correct gaane cheppavu. Because this is an important document which is going to be utilized for at least 2 years or 3 years till you get a comfortable GATE rank. You can use it. See, when I have taken the classes in Delhi, an institute called Dronacharya, they have taken my notes and printed as the material. They sold it out in the market. అర్థమైందా? మిమ్మల్ని నోట్స్ రాసుకొని మిమ్మల్ని చదువుకోమంటున్నా, మీరే మెటీరియల్ తయారు చేసి అమ్మనవసరంలే. ఇప్పుడు అట్లాగే హైదరాబాద్లో చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి. గేట్ ఫ్యాకల్టీ చెప్పిన నోట్స్ని రాసుకొని జిరాక్స్లు తీసి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అమ్ముతారు, కొంతమంది బయట వెండర్స్ అమ్ముతారు.
జిరాక్స్ షాపులు వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే నోట్స్ తెప్పించుకుంటారు ఒకళ్ళ చేత రాపించుకొని, జిరాక్స్లు తీసి అమ్ముతూ ఉంటారు మెటీరియల్ అని, గేట్ మెటీరియల్ అని, ఎక్స్పర్టైజ్ నోట్స్ అని. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు డూ ద బిజినెస్, బట్ అట్లీస్ట్ యూటిలైజ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. బయట వాటికి అంత విలువ ఉంటుంది. మోరోవర్ వేర్ ఎవర్ ఐ టీచ్ ఇన్ ఎంటైర్ ఇండియా, ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్లో నేను ఇచ్చినటువంటి నోట్స్లో నుంచి ఖచ్చితంగా 90 to 95% ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఛాలెంజ్ చేస్తాను, అవి అట్లాగే ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతాయి, వాళ్ళు అట్లాగే ర్యాంకులు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు, మార్కులు తెచ్చుకొని. కనీసం మీకన్నా మీరు మంచి డాక్యుమెంట్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? అది ఏమ్మా కరెక్టేనా? యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్, ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ యువర్ ఫాల్ట్, బట్ యు జస్ట్ ట్రై టు మెయింటైన్ ఇట్. ఓహో అది రఫా? రఫ్ కూడా ఎదురునే రాయాలమ్మా. మీకు ఈ కార్పొరేట్ కాలేజ్ వాళ్ళు అటు అలవాటు చేసినట్టున్నారు. చాలామంది వస్తూ ఉంటారు, ఇక్కడేమో ఇది రాస్తూ ఉంటారు, రఫ్ చేయాలని మళ్ళీ చివరిలో రాస్తారు. అట్లా అవసరంలే, జస్ట్ పుట్ ఏ మార్జిన్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ అండ్ డూ ద రఫ్ ఓవర్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్, ద టైమ్ విల్ బి సేవ్డ్. ఓకే, ద మోర్ ద టైమ్ దట్ యూ విల్ బి సేవ్డ్, దెన్ the more that you can utilize it and convert it into marks. Right, next. Write some simple properties related with the rank. If capital A equals to Aij of order m by n, if capital A equals to Aij of order m by n, the rank of A is less than or equal to minimum of m comma n. Minimum of m comma n. Next, if A comma B are two matrices of same order, if A comma B are two matrices of same order, if A equals to 1 0 0 1, B equal to 1 0 0 0, what is rank of A, amma? What is rank of A? చూడగానే చెప్పాలి 2. What is rank of B? 1. What you can say about rank of A plus B? Rank of A plus B. You have to write A plus B. What is A plus B? Amma? Rank of A plus B. What is A plus B? Amma? 2 0 0 1. What is rank of A plus B? 2. What you can say? Rank of A plus B is if rank of A is 2, rank of B is 1, rank of A plus B is 2. So here rank of A plus B can be written as maximum of rank of A comma rank of B. Maximum of rank of A comma rank of B. Okay, not 3. అర్థమైందా? నెక్స్ట్,
rank of A equals to rank of A transpose. Rank of A equals to rank of A transpose. By doing the transpose of it, you will not get any change in that rank of the given matrix. Okay. Next. If A equals to 1 0 0 1 and B equals to 1 0 0 0, rank of A is already, you said 2. Rank of B is already what it is? 1. What is AB? AB equals to 1 0 0 0. What is rank of AB? 1. So how you can say the relation over there? Rank of AB is equal to minimum of rank of A comma okay. Now just by using this, let me calculate, let me do one problem given in the previous examination, having a small very simple twist. Write down two matrices, capital A and capital B are given below. Capital A and capital B are given below. Capital A equals to PQRS and B equals to P square plus Q square, PR plus QS, PR plus QS, R square plus S square, R square plus S square. If the rank of matrix A is capital N, if the rank of matrix, capital A is capital N, then the rank of the matrix B is, I'm giving you the options. Option A, n by 2, B, n minus 1, C, n, D, 2n. Yes, do it quick, make it fast.
Ma, you have given the matrix A. Okay. Now, we need to observe what type of matrix B is. What type of matrix B is. Okay. Listen carefully. We are getting, if A is here PQRS, let us take A also. P into PP square plus QR. QR is not there. Okay. So you cannot say like that, A into A. So if you consider A transpose, that is P, Q, R, S. Now what is A into A transpose? A into A transpose. P square plus Q square. Next, PR plus QS. Again, PR plus, next, R square plus S square. When you have given such kind of thing, whether it is A into A or A into A square or A into A transpose, so you can observe easily based on these expressions. Only the first two itself you can decide that observation is required. And you are getting B as A into A transpose. Now we need to find the rank of B. Rank of B equals to rank of A into A transpose equal to. What is it? What is rank of A into A transpose? Amma? Already just now you have written what is rank of AB? What is rank of AB? Huh? Minimum of rank of A comma. So minimum of rank of A comma rank of A transpose. So minimum of what is rank of A? N comma. What is the answer? N. Okay. So this was also asked in the previous examinations. The only simple that twist in given B has to be observed by the matrix A. B అనేది A into A na, A into A transpose, A into A square. So which one it is that you can easily observe it. So with that observation, using this formula, you can say the answer. Okay. Clear? Next. Related with normal form, you can write one more simple result. You please write that. If capital A is, write down, if capital A is a matrix of order, M by N with rank small r, with rank small r, then there exists two non-singular matrices. Two non-singular matrices P and Q. Two non-singular matrices P and Q such that
P into AQ. P into AQ is equal to IR0, 0, 0 of order m by n. Of order m by n. Amma, listen. A is of order m by n. I am saying A is of order m by n. Its rank is smaller. P, non-singular means it must be square matrix. Since it is of order m, P must be a non-singular matrix of order m by m. M by m. What about Q? It is n. So Q is non-singular matrix of order n by n. Now, after finishing these two and these two, the final order is same as that of m by n. Note it. There exists two non-singular matrices P and Q such that P into AQ equals to IR 0, 0, 0. Okay. This is nothing but normal form. Okay, that upper triangular form is known as, what is it? Echelon form. Huh? If you want, you just write in bracket. Upper triangular form is known as echelon form. ECHELON. What is the use of this rank? By using the rank of the given matrix, we can find the solutions of system of linear, non-homogeneous as well as homogeneous equations. Write down. Finding the solutions of system of non-homogeneous linear equations. System of non-homogeneous linear equations. What is this system, Amma? Write down. Consider the system of equations A11x1 plus A12x2 plus so on A1nxn equal to some K1 A21x1 plus A22x2 plus so on plus A2nxn equals to K2. Write down.
so on a m1 x1 plus m1 x1 a m2 x2 plus so on plus a mn xn equals to km. Km. How many equations? How many equations you are having? Amma? How many equations? Count. 1, 2, up to so on. M. How many unknowns? 1, 2, up to so on. N. Each unknown is having an exponent. Exponent ante power. Maximum one only. If all the variables or unknowns are having maximum power as 1, we call that equation as linear. Maximum power 2 unte quadratic. Maximum power 3 unte cubic. 4 unte biquadratic. ఇంకంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే polynomial of that degree. Okay. Now x1, x2, so on xn in all the equations are having maximum power as 1. Hence we call these equations as linear. It is a system of m number of m number of linear equations with how many unknowns? N unknowns. Write down. This is a system of m number of linear equations, m number of linear equations with n unknowns. N unknowns x1, x2, so on xn xn, where k1, k2, so on kn are, where k1, k2, so on kn are km, k1, k2, so on km are constants with at least one of them not equal to 0. With at least one of them not equal to 0. కనీసం ఆ కాన్స్టెంట్స్ లో ఒక్కటన్నా నాన్ జీరో అవ్వాలి. Then only you can say that it is non-homogeneous. If all are zeros, it is homogeneous. Do remember, if all are zeros, that is homogeneous. Is it clear now? Say yes or no. ఇది సిస్టమ్. అసలు వాస్తవంగా we are discussing the matrix form and the rank only to find the solutions of this kind of system of equations, whether it is homogeneous or non-homogeneous. This is non-homogeneous system. Now I am expressing this into matrix form.
This can be expressed as expressed into matrix form as A into x equals to k. A into x equals to k, where A equals to A11, A12, so on, A1n, A21, A22, so on, A2n, and so on, AM1, AM2, so on, AMN of order m by n, of order m by n. Next, what is xMA? Of order m by n is known as coefficient matrix. Write down, is known as coefficient matrix. Is known as coefficient matrix. Next, x equals to x1, x2, so on, xn of order n by 1, of order n by 1 is known as solution or unknown matrix. Solution or unknown matrix. Solution or unknown matrix. And k equals to k1, k2, so on, km of order m by 1, of order m by 1 is known as constant matrix. Constant or non-homogeneous matrix. Constant or non-homogeneous matrix. Okay. Say yes or no. Clear? Amma చూడండి. A is of order m by n, x is of order n by 1. These two cancel. What is order of k? M by 1. At least one of the constants k1, k2, so on, km must be not equal to 0. Among those constants, at least one must be non-zero. Then only you can say that is non-homogeneous. Okay? Now, here, consider the augmented matrix AK. Augmented. Write down. Consider augmented matrix AK. Augmented means to the existed matrix A, we are attaching something. We are adding the column K. Then you are going to get augmented matrix. What is it? A11, A12, so on, A1n, K1, A21, A22, so on, A2n, K2, and so on,
AM1, AM2, so on, AMN, KM. This is of order M by N plus 1. Augmented matrix. Augmented matrix. Okay. Now, just in order to say the solutions of this system of equations, we have to find the rank of coefficient, rank of augmented. And you know better about the number of unknown variables. Okay? Let rank of coefficient matrix equals to small r and rank of augmented matrix equals to r dash. Let, please write, let rank of coefficient matrix equals to small r and rank of augmented matrix equals to r dash, r dash. అమ్మా దీన్ని రెండిటికి రెండు వేరువేరుగా కనుక్కోవాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. No need of finding the ranks of those two separately. Just find or consider the augmented matrix. Consider the augmented matrix. Convert this into upper triangular form. Okay. Then you will be getting the rank of augmented. Consider the augmented matrix. Then convert it into upper triangular form. Convert it into upper triangular form. Then you will get the rank of augmented matrix. Now finally eliminate this one, last column. If you eliminate the last column, what you are getting? You are going to get the rank of coefficient matrix. You will get the rank of coefficient. Just by considering augmented, convert it into upper triangular form. You will get rank of augmented, rank of coefficient. You are going to get both. And you will be knowing about the number of unknown variables. How many? N unknowns. Based on this, you can write the solutions of the given system. Write down. Write down. Now, if rank of coefficient matrix equals to rank of augmented matrix equals to rank of coefficient matrix equals to rank of augmented matrix equals to number of unknown variables. Number of unknown variables. Number of unknown variables. Then the system of equations 1, the system of equations 1 has a unique solution, a unique solution, unique solution, and the system is called as consistent, and the system is called as consistent, consistent, consistent. Next,
If rank of coefficient matrix equals to rank of augmented matrix, if rank of coefficient matrix equals to rank of augmented matrix less than number of unknown variables, less than number of unknown variables, then the system of equations, then the system of equations then the system of equations one has how many solutions? Amma, infinite solutions. Also the system is consistent. Also the system is consistent. Next, if the rank of coefficient matrix, if the rank of coefficient matrix is not equal to, if the rank of coefficient matrix is not equal to the rank of augmented matrix, rank of augmented matrix, then the system of equations one has no solution. One has no solution. And the system is inconsistent. And the system is inconsistent. Inconsistent. Okay. See, listen carefully. If you are having either one solution or infinite solutions, system is consistent. If you don't have any solution, it is inconsistent. Now after graduation, if you people are having at least one job or two jobs or three jobs, at least one job, then you people are consistent, right? And if you don't have any job, you are inconsistent, right? That is in terms of the job. Some people may think after graduation, you may be thinking about what? In order to be consistent in the life, you need to have only one spouse. Okay. This is the concept of life, not the concept of linear algebra. If you have only one spouse,
స్పౌజ్ అంటే తెలుసా? భర్త లేక అది అంతే. మళ్ళా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. ఇఫ్ యూ సే భర్త అన్నారు అనుకోండి, పాపం వెనకాల వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ స్పౌజ్ యు ఆర్ మోర్ కన్సిస్టెంట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ స్పౌజెస్ మోర్ మిజరబుల్. నో స్పౌజ్ ఆల్సో inconsistent, right? So here, in terms of the job, you need to have at least one job in order to be consistent. But in the life, you need to have, you need to have only one. What? That you should decide. Okay, right. Having at least one solution is to be considered as, at least one solution is to be considered as what? Consistent. No solution, no job, inconsistent. Is it clear now? ఇప్పుడు మీరంతా కూడా కనీసం ఒక జాబ్ పొందడానికి ఈ క్లాస్లో గేట్ నేర్చుకుంటున్నారు. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద గేట్ బట్ ఆల్సో ఫర్ సెవరల్ ఎగ్జామినేషన్స్ based on your BTech degree. These things are very much useful. Okay, right. మీరు చెప్పాను కదా, జాబ్స్ అంటే ఇన్ఫోసిస్, TCS, IBM, మైక్రోసాఫ్ట్ ఇవిగా చెప్పాల్సింది. ఏం చెప్పాలి? వాటమ్మా? ఇస్రో, DRDO, మజ్గాండా కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, హాల్, హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్, NTPC, IOCL, ఈ కంపెనీస్ గురించి చెప్పాలి. They are giving you the consistent job, not inconsistent. Consistent throughout your life. If you enter into the PSU job, you can do it throughout your life till your retirement. రిటైర్మెంట్ అంటే 62 కానీ 65 years కానీ, అప్పటి వరకు పనిచేస్తూ వెళ్ళొచ్చు. You will have consistent exponential growth. But in multinational companies, if you are not updated, you are out, inconsistent, right? If you are not continuous in the job, you are out, inconsistent. So in order to get the consistent job, on which examination you have to concentrate? GATE. Okay, if you prepare for this, you can write any government sector oriented job examinations, right? So let me do one or two problems on this. Afterwards, you can take the lunch break. Okay, as usual, I said we have started almost around 9:45. నేను వచ్చింది 9:20కి వచ్చాను. బట్ అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? కుర్చీల ఆట జరుగుతుంది, పెద్ద సర్కస్ జరుగుతుంది, ఉద్యమాలు జరిగినాయి. మాకు సీట్ ఇస్తేనే మేము ఉంటామని కొంతమంది, సీట్ ఇవ్వకపోతే వెళ్ళిపోతామని కొంతమంది కంప్లైంట్లు కూడా చేస్తారు. ఓకే, అవునా కాదా? ఏమ్మా చెప్పండి. నువ్వేనా గ్రూప్ లీడర్వి? చక్కగా మెసేజ్ చేస్తుంది, అవునా? అమ్మా ఎక్కడికి? పేరెంట్స్ మీటింగ్కి. దట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ద లంచ్ టైమ్ ఆల్సో. ఎస్, రైట్. సో అందుకోసమని, in order to compensate that, we will do some problems. Write this: the system of linear equations. The system of, please write, the system of linear equations
213, 301, 125. ABC equals to 5 minus 4, 14. Has, please write option A unique solution. Option B, infinitely many solutions. Infinitely many solutions. Option C, no solution. Option D, exactly two solutions. Exactly two solutions. Yes, consider the augmented matrix. Please do it quick. Amma, please consider the augmented matrix and find the rank of it. Do it quick. చేయండి. Yes. I'm writing the augmented matrix to 1, 3, 5. 3, 0, 1, minus 4. 1, 2, 5, 14. Equivalent to, try to make these two zeros. Try to consider or make these two zeros using the first row element. How you can do that? 2, 1, 3, 5. This is R2 implies 2R2 minus 3R1. What is it? 3 into 2, 6 minus 3 into 2, 0. Amma, 0 minus 3. Next, 2 minus 9, minus 7. Next, minus 8, minus 15. What is it?
minus 23. Next, R3 implies 2R3 minus R1, not R2, R1. What is it? 0. 4 minus 1. Next, 10 minus 3. Next, 28 minus 5. So second and third seems to be equivalent. Again, you can make this 0 in the second step using second row. Equivalent to R3 implies R3 plus R2. 2, 1, 3, 5. 0, minus 3, minus 7, minus 23. 0. So what you can say? In the upper triangular form, how many non-zero, non-equivalent rows are there? How many are there? So what is the rank of augmented 2? Write it. Rank of augmented matrix equals to rank of, if you consider this as A, this as X, and this as K. Rank of augmented matrix equal to R dash equals to 2. Next, rank of coefficient matrix equals to R equals to, again 2. For this also 2. Number of unknown variables. How many are there? 3 unknown variables. Number of unknown variables. N equals to 3. N equals to 3. So R equals to R dash less than 3. How many solutions? Infinitely many solutions. Infinitely many solutions. Is it clear or not? Infinitely many solutions. Right, next another question. Actually, you may not be given these solutions. మీరు అకాడమిక్స్లో చేసినప్పుడు ఆ సొల్యూషన్ కనుక్కోమని అడుగుతారు. ఈ మాదిరి ఎచ్లాన్ ఫామ్లో లేకపోతే బై యూజింగ్ సర్టన్ ఫామ్, గాస్ జోర్డాన్ మెథడ్, you just find the solutions. But that is not required here in the gate. You need to find only the number of solutions, unique, infinite, or no solution, or whether it is consistent or not. Okay, right, next. This another kind of problems, another different type. Consider the following system of equations.
Consider the following system of equation. 2x plus y plus 2z equal to 1, x plus y equal to 0, x minus ky plus 6z equal to 3. Equal to 3. Do you have any other class over there? Meerenamma. So you are unable to fix your mind whether to listen that one or to this one. Are you okay now? Right. For what value of k? For what value of k? This system is consistent. For what value of k? This system is consistent. I'm giving you the options. K equal to 2, K not equal to 2, K equal to 3, K not equal to 3, K not equal to 3. Yes, do it quick. Amma, you just consider augmented matrix. Do it quick. Consider the augmented matrix. Now listen. Does the given system is homogeneous or non-homogeneous? 1, 3, 2 non-zero values. Write down. The given system is non-homogeneous. Now consider the augmented matrix 2, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 1, minus k, 6, 3. Okay. Convert this into echelon form or upper triangular form. In the first step, R2 implies 2R2 minus R1. R3 implies 2R3 minus R1. Tell me quick. 2, 1, 2, 1. What next? 2 minus 2, 0. 2 minus 1, 1. 0.
minus 2, 0, minus 1. Next, 2R3 minus R1. 2 minus 2, 0, minus 2K minus 1. Minus 2K minus 1. What next? 12 minus 2. Huh? 10. Good. Next. Amma, 6 minus 1. Okay. In the next step, what is given? Huh? What is the question given? It is consistent or inconsistent? Huh? Consistent. If it is consistent, rank of coefficient. You just try to make or utilize this. Utilize this value in order to, by using the second row. Second row, try to make these two as zeros. Can you make these two as zeros? If this one and this one are becoming zeros, then what you are getting? How? R3 implies, yes please, these two are equivalent. Amma, R3 in the second step using second row. R3 plus 5 R2. 2, 1, 2, 1. What next? 0, 1, minus 2, minus 1. How you can write this? 0. What next? R3 minus 2K minus 1 plus 5. Minus 1 plus 5. Minus 2K plus 4. Next. This is 10 minus 10. 0. 5 minus 5. 0. Okay. We have given it is consistent. Consistent. Okay. Amma, among the options, what are given? Among the options, what are given? K equal to, K equal to 2. If you substitute K equal to 2, what you are getting? It is 0. Write down. If K equals to 2, if K equals to 2, then rank of coefficient matrix equals to rank of augmented matrix. Rank of augmented matrix is equal to 2 less than 3 equal to n. Equal to n. Then what you are getting? There exists infinite solutions. There exists infinite solutions. And the system is? And the system is? System is consistent. What is next? Next option.
When k is not equal to 2. Write down. When k is not equal to 2. When k is not equal to 2. What is rank of coefficient matrix? For k not equal to 2, rank of coefficient matrix equals to rank of augmented matrix equal to 3 equal to 3 equal to n. So what you can say? Huh? There exists unique solution. There exists unique solution. Unique solution. Amma, next one. Next one. If k equal to 3. If k equal to 3. What you can say? K equal to 3. Substitute k equal to 3. Again, rank of coefficient equals to rank of augmented. K3 అయితే ఎంతమ్మా? Minus that equals to 3 equal to number of unknown solutions. Okay. What next when k not equal to 3? What next when k not equal to 3? K not equal to 3 అయితే. In case of not equal to 3, you may get 2. You are getting infinite solutions. There is possibility of getting infinite solutions. So here, what is the answer? K equal to అన్ని solutions. ఏమన్నాడు? What is the question given? For what value of k it is consistent అన్నాడు. Okay? For what value of k it is consistent. Of course, all the options are valid. Write down. Here, all the options are valid in order to say that the system is consistent. ఏమ్మా కరెక్టా కాదా? చాలా అనుమానాస్పదంగా చూస్తున్నావు. Write one more. Time. At what time we have started? ఇప్పుడు మీకు గేట్ ఎగ్జామ్ 2 o'clock అన్నారు అనుకో. డ్యూ టు టెక్నికల్ ఇష్యూ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్ అయితే హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు. అది కూడా ఉన్నది ఆప్షన్లో. రైట్ దిస్ వన్. ఈ ఒక్కటి చేయండి. ఒక్కటి చాలు. ఒకే ఒక్కటి. The system of equation the system of equations
X plus y plus z equals to 6. X plus 4y plus 6z equals to 20. X plus 4y plus lambda z equals to mu has no solution, has no solution for value of lambda and mu, for value of lambda and mu given by lambda equal to 6, mu equal to 20. Lambda equal to 6, mu not equal to 20. Lambda not equal to 6, mu equal to 20. Lambda not equal to 6, mu not equal to 20. Do it quick, make it fast. Amma, here the augmented matrix is 1, 1, 1, 6. 1, 4, 6, 20. 1, 4, lambda. Make these two zeros in the first step equivalent to R2 implies R2, R3 implies R3 minus R1. Do it quick. ఏంటి ఈరోజు మెనూలో మంచి స్పెషల్ ఉంటుందా? చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. నీకెట్లా తెలుసు మెనూలో ఏం స్పెషల్స్ లేవని? ఏంటమ్మా ఇక్కడ చేయి. What is it now? 1, 1, 1, 6. R2 minus R1, 4 minus 1, 5. Next, 0, mu minus, okay, equivalent to, make this 0, listen, make this 0 in the second row, in the third row, using second row. How? R3 minus, what you are getting? 1, 1, 1, 6, 0, 3, 5. What next? 0, 0. Lambda minus, next mu minus 20. Mu minus 20. Amma, if you find the entire thing
you are getting rank of augmented matrix. If you are considering only these three columns, you are getting the rank of coefficient. Okay. Now, let us verify the options. 1, 1, 1, 6, 0, 3, 5, 14. What it is? 0, 0, 0, 0. Rank of coefficient is 2. Rank of augmented is also 2. Number of unknown variables 3. How many solutions? How many? Infinite. Infinite. Next. When lambda is 6, this is 1, 1, 1, 6, 0, 3, 5, 14, 0, yes, 0, 0. Mu not equal to 20 means some constant not equal to 0. So rank of coefficient matrix is 2. If you consider totally, rank of augmented matrix is 3. Then what you are getting? Random. Parallel, right? So the revenge is outside the class. Okay. Next. What is it? No solution. No solution. What next? Do the verification for both. Here answer you have got it already. Has no solution for lambda and mu. This one. What you are getting for this? 1, 1, 1, 6, 0, 3, 5, 14, 0, 0. Some k1 not equal to 0. And this is 0. Okay. So here rank of coefficient is 3. Obviously rank of augmented 3. And number of unknown variables 3. What you are getting? Unique solution. What next? Here also 1, 1, 1, 6, 0, 3, 5, 14, 0, 0. Some k1 not equal to 0. Some k2 not equal to 0. Okay. Here also rank equals to coefficient 3. Augmented is 3. Number of unknown. So unique solution. If the question is asked, when you will get unique solution? You will get unique solution when lambda not equal to 6. Write it as a note. Irrespective of value of mu. Irrespective of value of mu. Irrespective of value of mu when lambda not equal to 6. When lambda not equal to 6. Raima, ఆపేసావా? You're busy with secret communications. రాయండి ఆన్సర్ రాయండి ఏదో ఒకటి రాయండి. అయ్యా your favorite messenger to give the break. Wait. Finish it. Write the note first.
irrespective of value of mu, the system exists, unique solution when lambda not equal to 6. Have you written? Oh, you are having more energy. I think you may sit without lunch up to 4 o'clock. So you are supposed to be here by 1:40.